Incoming Hungarian Prime Minister Peter Magyar promises to be a leader for all after ending Viktor Orbán's 16-year rule in a landslide election victory. Election authorities in Peru have extended voting by 1 day after technical and logistical issues prevented tens of thousands at home and abroad from voting. Poland and South Korea agreed to upgrade the bilateral relationship between the two countries to a comprehensive strategic partnership. Confident in the constitutional parliamentary majority, Peter Magyar, leader of the TISA party, delivered his victory speech in Budapest, emphasizing that no other party in democratic Hungarian history has ever received such a high level of trust from the people. Our victory could be seen not from the moon, but from every Hungarian window, said Magyar, referencing outgoing Prime Minister Viktor Orbán's victory speech in 2022, when he said his mandate margin was so big, it could be seen from the moon. Történelmi felhatalmazást adtatok a kormányzásra. Felhatalmazást adtatok arra, hogy építsünk egy működő és emberséges hazát mindannyiunknak, minden magyar embernek. In his speech, Magyar promised to dismantle the Orbán regime and called for the resignation of state leaders appointed by Fidesz, whom he called puppets. In a bid to reassure Fidesz voters, the incoming prime minister said that he would work towards national reconciliation and be a ruler for all. The TISA party's two-thirds victory in Budapest was greeted with overflowing joy and happiness. Among the young people celebrating in the city center, some immediately gave into the celebratory mood, while others continued to tally the votes long after the results were in. Everyone watched the election coverage broadcast in public squares and entertainment venues with keen interest. A first-time voter described how he would forever remember the moment when he and his friends realized the opposition had won. Nekem ennyien szülinapomon nem szoktak írni, úgyhogy lehet a Magyarország szülinapja a többieknek fontosabb, mint az enyém, de rengetegen írtak. Volt, aki mondta, hogy nem lát a könnyeitől, megértem, úgyhogy igen, szerintem mindenki érzi ezt most. Most people in the celebrating crowd felt relieved upon seeing the results. Nem mertem beleélni magamat ebbe, de most örülök, nem tudom, hogy mi lesz, de próbálok így nem gondolkozni, csak így, hát egy ilyen fellélegzés, amit érzek, leesett egy kő a szívemről, és igen. Most of the young people interviewed had taken Monday off, since there was a street festival in Budapest on Sunday night. Mindenki a választási eredménynek megfelelő helyre került, ahol a népakarat szánt őket. Poland and South Korea agreed on Monday to upgrade the bilateral relationship between the two countries to a comprehensive strategic partnership. Poland's Prime Minister Donald Tusk was in Seoul for a summit with President Lee Jae-myung. Tusk and Lee discussed a wide range of issues, with the main focus on the expansion of defense cooperation. Poland and South Korea are set to step up their cooperation in the defense industry under a $44.2 billion framework agreement signed in July 2022. Lee stated that this partnership extended beyond arms sales to include joint production, technology transfers and training. Tusk described South Korea as Poland's most important ally after the United States, especially in the defense industry. The two leaders also agreed to expand their cooperation across a wide range of areas, including energy supply chains, infrastructure, science and technology, high-tech industries and space. Peru's almost 35 million population will have to wait until at least the end of Monday to learn who their next president will be, after logistical issues left tens of thousands of voters unable to cast their ballots on Sunday. The problems prompted electoral authorities in Peru to grant a one-day voting extension to over 52,000 people in the capital Lima and hundreds more abroad. The extension was announced shortly after vote counting began on Sunday evening.
The election comes amid a surge in violent crime and corruption in the South American nation, causing widespread discontent among voters. A former minister, a comedian, and a political heiress are among 35 candidates vying to become Peru's 9th president in just 10 years. More than 27 million people are eligible to vote in this year's presidential election. They're also being asked to choose members of a bicameral Congress for the first time in more than 30 years, after recent legislative reforms were passed that concentrate significant power in the new upper chamber. A presidential candidate needs more than 50% of the votes to win outright, but a runoff in June is highly likely given the deeply divided electorate and the large pool of candidates. Из затерянного на Южном Урале городка с 10-тысячным населением на авансцену мирового документального кино. Такой путь проделал наш гость за 4 года. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 и введения в школах обязательных уроков о важном. Жизнь нашего гостя, педагога-организатора и школьного видеографа резко изменилась. Но именно это стало импульсом к созданию прославившей его картины. С нами на связи Павел Таланкин. В вашей ленте детей учат стрелять, наемники из ЧВК демонстрируют им на уроках гранаты. У некоторых из ваших героев не остается другого выбора, кроме как идти воевать по контракту. В России рождается новое потерянное поколение? Выброшенное. Не новое потерянное поколение, а поколение выброшенных. Я бы это так назвал. Выброшены обществом, выброшены государством. Из нормальной жизни они выброшены. Некоторые критики отметили, что фильм описывает путинизм как бы насаженным сверху, забывая о, в общем-то, широкой поддержке простыми россиянами, как самого Путина, так и вторжения в Украину. Как, по-вашему, эти упреки справедливы? Это в первую очередь фиксация того, что происходит. На основании этой фиксации вы можете делать выводы. На основании этой фиксации вы можете ставить диагнозы. В каждой стране эти диагнозы разные. В каждом обществе эти диагнозы абсолютно разные. Летом будет 2 года, как вы покинули Россию, следовать своему призванию документалиста и человека, который намерен жить в соответствии со своими убеждениями, означало для вас изгнание. Как это жить в изгнании? Государство покинуть легко, родину покинуть невозможно. И это разные понятия. Это абсолютно разные понятия. Родина не равно государству. Почему-то в один прекрасный момент люди перестали это понимать, люди перестали это слышать. Спасибо, что ответили на наши вопросы. У меня для вас сообщение. Я хочу вам выразить огромную благодарность за труд, который вы делаете. Я знаю, что вы запрещены в России, и мы вас смотрим. Мы вас смотрим. От своего лица, от лица россиян, которые смотрят euronews. Я хочу вам сказать огромное спасибо. Each spring, cherry blossoms across Berlin attract many visitors to the German capital. These vibrant pink trees, which bloom only for a few days, can be found scattered through parks across the city. Sehr schöne Blumen, ja. Heute Sonntag, ja. Ich keine arbeiten, was hier gucken, schöne Blumen gucken, ja. These cherry blossoms are not native to Germany. They were gifted to the country by Japan in the 90s following the fall of the Berlin Wall and the reunification of Germany. Thousands of trees were donated, of which a large portion was sent to Berlin.
C'est un tableau qui est peint alors qu'il est sur un petit bateau. Il se fait construire un bateau-atelier, il se met sur ce bateau-atelier, il sillonne la Seine et il peint sur son bateau. C'est pour ça qu'on a dans les îlots de Port-Villers un aspect très immersif. On est vraiment au niveau de l'eau. Donc c'est un tableau qui est peint avec une touche très large, très spontanée, ce qui est très caractéristique des débuts de l'impressionnisme. C'est très caractéristique de l'art de Monet qui aimait beaucoup en fait le système des séries. On l'a vu avec les nymphéas, les cathédrales de Rouen, les meules. Il se met exactement au même endroit et il va peindre le même sujet mais sous une atmosphère différente, à un horaire différent. Ici, on a une vue peinte le matin. Donc on a une lumière très spécifique avec des tonalités dans l'eau absolument magnifiques faites de mauve, de rose.